Good afternoon, dear students. Welcome to the English First Paper class brought to you by Kishore Batan. My name is Lala Farhan Noreen and I have been working as a lecturer in St. Joseph Higher Secondary School. Those who are following us regularly, you know that yesterday we had a class on Unit 4, Lesson 1 of English for Today. Today we are going to start with Unit 4, Lesson 3. So I skipped Unit 4, Lesson 2 for now. Maybe we are going to do it in next week because in Unit 4, Lesson 2, you may find a poem of Shakespeare. And it is going to have, a lot of understanding. It's going to be a difficult one, so I'm going to take the class, at least I think 2 classes on the same topic in next week. So before we start today's topic, let me know if you can see and hear me clearly. Comment which college are you from and share the class to your friends. Good afternoon, dear students. Welcome to the English First Paper class brought to you by Kishore Batan. Walaikum assalam, everyone. Ahmed Hossein sir, assalamu alaikum. I hope you are doing well. So we have got students from Borishal, from Dhaka, Vikarnasanun College, Sylhet, Border Great Public School and College from Mirpur Cantonment Public School and College, Ramizuddin Cantonment College, Dhaka City College, Agriculture University Mymensingh, from Noakhali, from Chittagong Tongi Government University Gazipur Dhaka. Kemon achi? Alhamdulillah bhalo achi. From Notre Dame College, Chatpur. So I hope every day after covering a class you are going through the same topic and practicing it from test paper. সবাইকে আমি একটু রিকোয়েস্ট করব প্রতিদিন যে বিষয়টার উপর আমরা পড়ি ওটা টেস্ট পেপারে at least একটা মডেল কোয়েশ্চেন তুমি সলভ করবে. Class is going to be fruitless if you are not practicing at home. Okay, I think we have got almost near about 340 students right now. We are ready to go. So here we can see 2 pictures. And it's very much visible that both the pictures are old. So how can we say that these are old pictures? Because the picture quality is not good enough. They are foggy, they look faded. And as you can see, the colors are not very prominent. যে পিকচার দুটো দেখতে পাচ্ছি, দুটো পিকচারের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। দেখো একটু হলদেটে ভাব আছে, bit yellowish, faded, foggy দেখাচ্ছে, unclear picture. So these pictures are old pictures. আমরা যখন ছবি তুলি, আমরা কেন ছবি তুলি? Because we capture the memory. আমরা আমাদের মেমোরিকে প্রিজার্ভ করার জন্য ফটোগ্রাফ তুলি, right? So whenever we go through a photograph, if it is old, then suddenly there goes a lot of flashback in our head. সাথে সাথে আমরা অনেক ফ্ল্যাশব্যাকে চলে যাই, তাই না? নিজেদের যখন ছোটবেলার তুমি ছবি দেখবে, দেখার সাথে সাথে তোমার ছোটবেলার তুমি যে একটা শিশু ছিলে, তখন তুমি কতটা উচ্ছল ছিলে, প্রাণবন্ত ছিলে, এই বিষয়গুলো সাথে সাথে কিন্তু তোমার মনে পড়ে যায়. So photographs are always associated with memory and it also reminds us of time. That time goes on. এটা কি করে? Time flies. It flies like a butterfly. Even if you want to catch it, it is going to escape. তুমি কিন্তু সময়টাকে ধরে রাখতে পারবে না কোনোভাবে, হাতের মুঠোয় এটাকে ধরে রাখা যায় না। বাট ইয়েস, আমরা ওটাকে কি করতে পারি? আমরা স্থির করে রাখতে পারি একটা ফটোগ্রাফের মাধ্যমে। We just capture a moment from there. So I hope
you are already understanding what's going to be our topic today. It's going to be about photograph. So you may find the lesson at Unit 4, Lesson 3 at page number 50 in your EFT book, English for Today book. It's on page number 50, photograph. সবাই বইটা খুলে বের করো, খুঁজে বের করো. Page number 50. Okay, so let us read the passage at first. I was 10 years old. So the narrator of the passage, যিনি আমাদেরকে বর্ণনাটা দিচ্ছেন, he is speaking in first person. সে দেখো first person perspective থেকে কথাগুলো বলছে. So he is also narrating us something that happened in the past. তিনিও আমাদেরকে তার অতীতের একটা ঘটনার কথা বলছেন, তার একটা শৈশবের ঘটনা. I was 10 years old. আমি ছিলাম তখন 10 বছরের ছেলে. My grandmother sat on the string bed under the mango tree. আমার দাদি বা আমার নানি তিনি কোথায় বসেছিলেন? তিনি একটা স্ট্রিং বেডে বসেছিলেন, অর্থাৎ দড়ি দিয়ে তৈরি, শক্ত দড়ি দিয়ে তৈরি যে বেডগুলো বানানো হয় সেগুলোকে বলে স্ট্রিং বেড. গ্রামে খুব এটা ফ্রিকোয়েন্টলি তোমরা দেখতে পারবে. নানি দাদিরা অনেক সময়গুলোতে বসে বসে সুই সুতা নিয়ে কোনো একটা দেখা যায় কাজ করেন, কোরআন শরীফ পড়েন. It was late summer and there were sunflowers in the garden and a warm wind in the trees. So যে সময়টা আমরা বর্ণনা করছি এটা কোন ঋতু? It's late summer. তার মানে সামারের শেষ ভাগ, গ্রীষ্মের শেষ ভাগের সময়. So obviously the wind is very warm, উষ্ণ একটা বাতাস, and there were sunflowers in the garden, এবং সূর্যমুখী ফুল ফুটে আছে বাগানে. My grandmother was knitting a woolen scarf for the winter months. So আমার নানি কি করছেন? তিনি একটা উলেন স্কার্ফ, উল দিয়ে তৈরি একটা তিনি স্কার্ফ বা একটা চাদরের মতো, ওড়নার মতো বানাচ্ছেন for the winter months. কিসের জন্য? শীতকালের জন্য. She was very old, dressed in a plain white sari. তাহলে তিনি কি? তিনি খুবই বৃদ্ধ হয়ে গেছেন. তিনি একটা সাদা রঙের একটা খুব সিম্পল শাড়ি পরে আছেন. Her eyes were not very strong now. তাহলে because of the aging process, her eyesight has become weak. তার যে চোখের দৃষ্টিশক্তি সেটা কিছুটা দুর্বল হয়ে গিয়েছে. But her fingers moved quickly with the needles. কিন্তু উল বোনার সময় তোমরা হয়তো দেখেছো দুইটা বড় বড় লম্বা লম্বা সুই থাকে, হ্যাঁ, অনেক লম্বা হয় সাইজে. সো ওগুলা দিয়ে ক্লিক 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 এরকম করে করে উলটা বোনে. সো তিনি কি করছেন? তার আঙ্গুল খুব দ্রুত চলছে এই নিডলগুলোর সাথে, and the needles kept clicking all afternoon. এবং তিনি পুরো বিকালটা জুড়ে তিনি এই উল বোনাটাই তিনি বুনতে থাকলেন. My grandmother had white hair. তাহলে আমার নানির চুল কেমন? সাদা হয়ে গেছে. But there were very few wrinkles on her skin. কিন্তু তার চেহারায় ভাঁজ খুব কম. wrinkles মানে চেহারায় যে ভাঁজ পড়ে যায় বার্ধক্যের কারণে. I had come home after playing cricket on the ময়দান. আমি ময়দান বলতে এখানে মাঠ বোঝাচ্ছে, মাঠ থেকে ক্রিকেট খেলে মাত্র ফিরে এসেছি. I had taken my meal and now I was rummaging in a box of old books. আমি কি করছিলাম? আমি maybe লাঞ্চ করার পরে I was rummaging in a box of old books. আমি একদম rummage মানে তন্ন তন্ন করে খোঁজা, ওলট পালট করে ফেলা, হ্যাঁ. সো আমি একটা বক্স পেয়েছি, পুরাতন একটা বক্স. সেই বক্সের মধ্যে কিছু বই আছে, সেগুলোকে আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজছি. তার মধ্যে আমি ছোট বাচ্চারা যেটা করে, whenever they found something new they try to search things. ও যে হয়তো জানেও না যে ভিতরে কি পাবে, কিন্তু এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করে. And family heirlooms that had just been brought out to of the attic by my mother. So family heirloom. So the pronunciation is heirloom, not hair. এটা কিন্তু the H is going to be silent. Heir. উত্তরাধিকার সূত্রে তারা একটা কি পেয়েছে? বড় একটা বক্সের মতো পেয়েছে. প্রত্যেকের বাসায় দেখবে এরকম কোনো না কোনো তোমার আম্মুর কাছে বা আব্বুর কাছে এরকম একটা বক্স আছে, যেটা তোমার নানি দাদির বা তারও আগের যারা প্রজন্ম ছিল, যারা অ্যানসেস্টর, তাদের কিছু জিনিসপত্র থাকে. সো অ্যাটিক থেকে অর্থাৎ চিলে কোঠার থেকে মা ওটা বের করে নিয়ে এসেছেন
এবং ছেলেটা কি করছে তার মধ্যে খুঁজছে কিছু একটা Nothing in the box interested me very much except for a book with colorful pictures of birds and butterflies. So যে বক্সের মধ্যে যা যা আছে এর মধ্যে কোনো বই আমার কাছে তেমন ইন্টারেস্টিং মনে হলো না শুধু একটা বই ছাড়া সেই বইটাতে কি আছে অনেক সুন্দর পিকচার আছে বার্ডস এবং বাটারফ্লাইজ এর পাখি প্রজাপতির I was going through the book looking at the pictures when I found a small photograph between the pages. আমি বইয়ের পাতাগুলো উল্টে যাচ্ছিলাম ঠিক তখন আমি কি পেলাম একটা স্মল ফটোগ্রাফ পেলাম একটা ছবি পেলাম যেটা পেজের একটা পৃষ্ঠার মধ্যে পৃষ্ঠার মধ্যে একটা ভাঁজ অবস্থায় রয়েছে ঠিক আছে রেখে দিয়েছে কেউ একজন ইট ওয়াজ আ ফেডেড পিকচার যে ছবিটা সেটা অনেক কি হয়ে গেছে একদম বিবর্ণ হয়ে গেছে রং জ্বলে গিয়েছে এরকম আ লিটল ইয়েলো অ্যান্ড ফগি কিছুটা হলদেটে রঙের এবং ঝাপসা ঝাপসা ইট ওয়াজ আ পিকচার অফ আ গার্ল স্ট্যান্ডিং এগেইনস্ট আ ওয়াল আচ্ছা ছবিটা তাহলে কিসের একটা মেয়েটা একটা দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আছে অ্যান্ড বিহাইন্ড দ্য ওয়াল দেয়ার ওয়াজ নাথিং বাট স্কাই এবং সেই দেয়ালের পেছনে আকাশ ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না বাট ফ্রম দ্য আদার সাইড আ পেয়ার অফ হ্যান্ডস রিচড আপ কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে দেয়ালটার মনে হচ্ছে উপরের দিকে একজোড়া হাত অর্থাৎ সেই হাতটা এমন কারো যে পিছন থেকে দেয়ালটা টপকে এদিকে আসার চেষ্টা করছে এরকম কারো as though someone was going to climb the wall এটা দেখে মনে হচ্ছে যে কেউ একজন এই দেয়ালটা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল but there were flowers growing near the girl মেয়েটার আশেপাশে কিছু ফুল ফুটে রয়েছে but couldn't tell what they were কিন্তু আমি ঠিক কনফার্ম যেহেতু ছবিটা অনেক আগের পিকচারটা খুব একটা ক্লিয়ার না সো বোঝা যাচ্ছে না ফুলগুলো কি there was a creeper tree creeper what is creeper মানে হচ্ছে লতা গুল্ম ঠিক আছে লতানো গাছ কোনো একটা এবং সেখানে একটা লতানো গাছ রয়েছে বাট ইট ওয়াজ জাস্ট আ creeper এটা জাস্ট একটা শুধুই একটা লতানো গাছ Okay, so I can see that many of you are posting irrelevant comments here. What's the point? Since you're in the classroom, focus on the class. Now, the words that we are going to look at here is first one is wrinkle. What's the meaning of wrinkle? Wrinkle means fold or crease, bhaj. So as you can see, it's a picture of an old lady. She has wrinkles on her face. চেহারা এই যে ভাঁজ ভাঁজগুলো these are wrinkles. What is the meaning of rummaging? So you can see that there is a boy, he is going through the stuffs that are in the box. So it means searching or exploring, কোনো কিছু খোঁজা. For example, I was rummaging through my pencil box to find my pencil. So আমি আমার পেন্সিল বক্স তন্ন তন্ন করে খুঁজছি কেন একটা পেন্সিলের জন্য রাইট সো ইউ ক্যান মেক সেন্টেন্স আউট অফ ইট দ্য নেক্সট ওয়ার্ড ইজ অ্যাটিক মানে চিলেকোঠা সো আইম শিওর যে অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে ঠিক এরকম থাকে না ছোট্ট একটা দেখা যায় ঘরের মতো থাকে সেটা হচ্ছে একদম ছাদের উপরের অংশে রাইট দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ অ্যাটিক চিলেকোঠা আমরা বাংলায় যেটাকে বলি সো দ্য মিনিং ইজ লফট or garret. The next word is heirloom. উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো কিছু পাওয়া সো দেখো এখানে একজন মানুষ আরেকজনকে কিছু একটা হ্যান্ড ওভার করছে সো উত্তরাধিকার সূত্রে তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যা যা পাও those are heirlooms. What is the meaning of it? Heritage. So the property that is being passed on from generation to generation. Now, as we have read the passage, now we are going to solve some questions from there. First of all, we are going to solve some MCQs or multiple choice question. What you can do, you can go open the page number 50 of your book, where 50 number page যাও ফটোগ্রাফ যে প্যাসেজটা পড়তে হবে প্রথম যে দুটো প্যাসেজ রয়েছে সেখানে আমাদের উত্তরটা লুকিয়ে রয়েছে তোমাকে you have to find out the answer. The first question is what does the word late summer in the passage refer to?
The options are number A, near the end of summer, number B, end of summer, number C, early summer, and number D, during summer. What's going to be the correct answer? Let me know. Okay, so I've started getting answers. Nusrat Nipa has written B. Polash B. Hasib B. Munira A. Kaji Mohuna A. Rabbi B. Marv B. Rashid A. Akhi A. Nahidur Rahman has written 2. That means B. Okay, so there is a confusion between the A and B. কেউ কেউ এ লিখছে কেউ কেউ বি লিখছে বি এ বি এ okay, 2 groups have been okay, B or A, let us see. The answer is going to be A. Why? Late summer মানে গ্রীষ্মের শেষ ভাগ একদম শেষ হয়ে যায়নি কিন্তু so this is going to be the near the end of summer. Answer is going to be number A. Okay, thank you so much. Moving on to the very next question. The next question is, what does foggy imply? Foggy bolte ki bujhay? The words are vague, vivid, clear, luminous. What's going to be the correct answer? Let me know. What is the name of the author of the books? It's from EFT, English for Today, book that is given by the NCTB. Okay, many of you asked me a question about which book you should follow as something supporting. So, tomra supporting kono boi chaile, you can follow. There is one book that I have recently explored and I find it really amazing. Khubi shundor kore prottekta topic khubi gochano. The writing is very standard over there. বইটা হচ্ছে স্বপন হালদার স্যারের লেখা ওকে সো হি ইজ ফ্রম নটরডেম কলেজ হি ইজ আ লেকচার ওভার দেয়ার স্বপন হালদার স্যারের একটা বই আছে ইংলিশ ফার্স্ট পেপার ওই বইটা তোমরা কিনতে পারো সেকেন্ড পেপার বইটাও খুবই ভালো ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার গেট বোথ অফ দ্য বুকস সো দ্য স্পেশালিটি অফ দ্য বুক ইজ ইট অলসো হ্যাজ ইউনিভার্সিটি কোয়েশ্চেন্স ইন ইট বইয়ের যে প্র্যাকটিসগুলোর সাথে সাথে বোর্ডের কোয়েশ্চেনও দেওয়া আছে ইউনিভার্সিটিতে যে কোয়েশ্চেনগুলো আমাদের টপিকের সাথে রিলেটেড যেগুলো ফ্রিকোয়েন্টলি আসে সেগুলোও দেওয়া আছে ভেরি গুড ওয়ান খুবই সুন্দর বইটা ইউ শুড গেট দ্যাট বুক স্বপন হালদার স্যারের বই ঠিক আছে সো ওকে সো ইউ হ্যাভ স্টার্টেড গিভিং মি আনসার মোস্ট অফ ইউ আর রাইটিং ভেগ গ্রেট vivid was the word that we got in the I think the previous যে আমরা পড়েছিলাম ওটা তো vivid ছিল vivid অর্থ কি আসলে vague and vivid what are the meaning of it okay so someone has written luminous so now we have got 3 answers vague vivid luminous no one is writing clear so it's sure যে foggy মানে clear না এটা তোমরা confirm okay Okay, so you may find the book in any library, in any nearby library. Maybe camera take to problem korche, let me check. So very good example of being vague. As you can see, the screen is vague now. তার মানে অস্পষ্ট so the answer is going to be vague number A vague
vivid অর্থ clear কোনো কিছু স্পষ্ট, luminous মানে খুব bright কোনো কিছু, okay? So the answer is going to be vague. আচ্ছা, আবার অপশনগুলো অর্থ বলে দিচ্ছি। vague অর্থ অস্পষ্ট, vivid clear দুটোর মানে স্পষ্ট, just the antonym. luminous অর্থ bright, shining কোনো কিছু, উজ্জ্বল। ওকে, বইয়ের নামটা কি? আচ্ছা, বইয়ের নামটা আমি ঠিক এখন ভুলে গেছি, আমার টেবিলে আছে বইটা। সিন্স আই এম অলরেডি ওয়ারিং দ্য মাইক্রোফোন, এখন আমি বইটা নিয়ে আসতে পারছি না। আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদেরকে অবশ্যই বইটা দেখাবো, ঠিক আছে? বাট তুমি লাইব্রেরিতে যে স্বপন হালদার স্যারের বই বললেই দিয়ে দিবে, ঠিক আছে? মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। ইন দ্য টেক্সট দ্য ওয়ার্ড ক্রিপার রেফার্স টু হোয়াট? ক্রিপার বলতে কি বোঝায়? Number A, a thing made for a particular purpose. Number B, a plan or scheme. Number C, a decorated tree. Number 4, a climber. What's going to be the correct answer? So the word creeper অর্থ আমি কি বলেছিলাম? লতানো গাছ, লতাগুল্ম। Okay, so C, D, A. Okay, someone is writing climber. আচ্ছা, ক্যামেরা প্রবলেম করছে না, লেট মি দেখি কিছু করা যায় কিনা। So C, D. Yes, the screen is vague for sure. So in the text, the word creeper refers to a thing made for a particular purpose, plan or scheme, decorated tree, climber. What's going to be the correct answer? Yes, the answer is going to be climber. Climber মানে লতানো গাছ, যে গাছটা বেয়ে বেয়ে ওঠে। So ক্রিপার বা লতানো গাছ কেমন হয়? they need a support. একটা সাপোর্ট পেলেই সেটা বেয়ে গাছটা উপরের দিকে উঠে যায়। So answer is going to be climber, not decorated tree. Decorated কেন হবে না? সাধারণত ক্রিপারগুলো অযত্নে পড়ে থাকে, ঠিক আছে? সো এটাকে আলাদাভাবে সাজানো হয় না। ডেকোরেটেড মিনস সামথিং দ্যাট যেটাকে অলরেডি তুমি কি করেছো? ডেকোরেশন করেছো। সো দ্য আনসার ইজ গোয়িং টু বি ক্লাইম্বার। ক্রিপার, ইট ইজ গোয়িং টু বি ক্লাইম্বার, আ ক্লাইম্বার। Now moving on to the next one, it is a flowchart. তাহলে এবার এই flowchartটা করে ফেলি চলো। Based on your reading of the passage, make a flowchart showing the different objects visible in the photograph. ফটোগ্রাফে কি কি অবজেক্ট আছে, কি কি অবজেক্ট ভিজিবল, সেটার উপর আমাকে এই ফ্লোচার্টটা তৈরি করতে হবে। দেখো, ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ আ ফেডেড পিকচার, তার মানে হচ্ছে এটা একটা নাউন ফ্রেজ, আ ফেডেড পিকচার। So we have to follow this one, this noun phrase pattern, and we have to complete the other boxes 2, 3, 4, 5, 6. A faded picture. So send me the answer, the objects that are visible in the photograph. Photograph e ki ki dekhache, ki ki jinish drishyoman,
সেটা আমাকে লিখে পাঠাও অবশ্যই নাউন ফ্রেজে ফরম্যাটিংটা হবে আমাদের নাউন ফ্রেজ ফর এক্সাম্পল আমার যতদূর যেমন আমি একটু বলে দিই কি জিনিস ছিল বাংলায় বলি হ্যাঁ সো পিকচারে একটা কি ছিল ওয়াল ছিল স্কাই ছিল মেয়ে ছিল ক্রিপার ছিল কিছু ফুল ছিল তাই না এগুলোই ছিল একটা হাত পিছন থেকে উঠে আসছিল নাও ইউ হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ দিস ওয়ান অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফ্লো দ্যাট ইজ গিভেন ইন দ্য প্যাসেজ অ্যান্ড ইন দ্য ফরম্যাট অফ noun phrase. Page number 50, unit 4, lesson 3. Acha, Tanas Afnan, you have written a little yellow and foggy. I'm not going to take this answer. এটা আমি কেন নিচ্ছি না একটু বলি তোমাকে কোয়েশ্চেনটা তুমি আবার পড়ো ফ্লোচার্ট তৈরি করতে বলেছে কি কি জিনিস দেখা যাচ্ছে ভিজিবল দৃশ্যমান সেগুলো নাও foggy yellow it is the I think the feature of the photograph ছবিটা এখন হলুদ হয়ে গেছে কিন্তু ছবির মধ্যে কি কি জিনিস দেখা যাচ্ছে আমাকে সেটা কিন্তু কোয়েশ্চেন করেছে এটা একটু ডিফিকাল্ট এই কোয়েশ্চেনটা এখন থেকে আমরা আস্তে আস্তে একটু লাইক দ্য লেভেল অফ আওয়ার আই মিন দ্য কোয়েশ্চেন এটা আমরা একটু স্ট্যান্ডার্ড করব ঠিক আছে স্ট্যান্ডার্ড করব আস্তে আস্তে একটু কঠিনে যাব দ্য লেভেল অফ ডিফিকাল্টি ইজ গোয়িং টু বি ইনক্রিজড ডে বাই ডে Picture of a girl, Air Tahia. Yes, thank you. This is the correct information. Nafisa Tabusun, picture of a girl standing against the wall. Okay. A girl standing, a standing girl. You don't have to write a standing girl. You just write a girl. A little girl. Koto Prishta, page number 50. One girl, a pair of hands reached up from the other side of the wall. Happy Akhtar, yes, correct. Faded picture, picture of a standing girl. এই দুটো আমাদের ঠিক আছে আচ্ছা faded picture number 2 তে তাহলে আমরা লিখছি picture of a girl, okay? Girl standing against the wall হবে এটাও হবে Okay, so Mahdi has given 2 answers. A girl standing against a wall. Okay, what after that? So আমি 2 number point দিচ্ছি a girl standing against the wall. What is going to be after that? তারপরের পয়েন্ট আমরা কি লিখব? A pair of hands. Preeti Rai. Yes, pair of hands. আর মাঝে কোনো নেই আমাদের ইনফরমেশন নেই সো একটা ইনফরমেশন তুমি মনে হয় মাঝে মিস করেছো Rashid Kabir has written a girl, a sky behind the wall, pair of hands behind the wall, flowers near the girl, creeper. Very close. Rashid, almost correct. So, yes, তোমারটা ঠিকই হয়েছে, সঠিক হয়েছে. Thank you. Picture of a girl, standing girl, picture of a girl. So, let me help you out, okay? So, this is the answer. A faded picture, a girl in the picture, a wall, a pair of hands from the other side, flowers, a creeper. Short phrases, but these are the things that were visible in the picture. Also, you can replace any point with blue sky behind the wall. এটাও লিখতে পারো ঠিক আছে So if you just add this to one, a girl in the picture against the wall লিখে 3 number লিখতে পারো sky behind the wall. You can also add that one. Okay, so these are the things that were visible in the picture. তাহলে যখন আমরা noun phrase এ কোনো point লিখবো আমরা কি করব we are just going to omit the verbs and other unnecessary information আমরা verb তো লিখবই না আমরা just noun use করব noun phrase noun এর সাথে additional কিছু word and since the first point has started with article we also use article
Okay, flowers is not phrase, but আমি যখন আমি answer করছি either I have to use noun or noun phrase. Okay, phrase সব সময় একাধিক ওয়ার্ড দিয়ে হয়। ফারিহা তোমারটা পড়িনি। পিকচার অফ আ গার্ল স্কাই। ও ওকে, ফারিহা তো সঠিক আনসার দিয়েছিল। Yes, Fariha's answer were correct. Picture of a girl, sky, pair of hands reached up, flowers growing near the girl, creeper. Great. Thank you, Fariha. 10 out of 10. আচ্ছা, 5 নাম্বার আর্টিকেল নেই, নট নেসেসারি আমাকে সব জায়গায় আর্টিকেল দিতেই হবে, অন্যগুলোতে একটা একটা ছিল। সো এখানে সিন্স দেয়ার ওয়ার লট অফ ফ্লাওয়ার্স, দ্যাটস ওয়াই আই হ্যাভেন্ট ইউজড আর্টিকেল হিয়ার। ফ্লোচার্ট লেখার ফুল নিয়ম বলা যাবে? আচ্ছা, ফ্লোচার্ট লেখার নিয়ম কি, এটার উপর আমি আগে ক্লাস করেছি। ইউ মে ফাইন্ড দ্যাট ক্লাস ইন কিশোর বাতানস পেজ, ওখান থেকে একটু খুঁজে নিও, সেখানে আরও ডিটেলসে বলা আছে ফ্লোচার্টটা আমরা কিভাবে লিখবো, পয়েন্টগুলো কিভাবে লিখবো। নাও মুভিং অন, উই আর গোয়িং টু রিড দ্য রেস্ট অফ দ্য প্যাসেজ। I ran out into the garden. আমি কি করলাম, তাহলে ছবিটা পর্যন্ত এতক্ষণ আমরা পড়েছি যে ছেলেটা একটা ছবি খুঁজে পেয়েছে। I ran out in the garden. আমি দৌড়ে কিবার ছেলেটা ফটোগ্রাফটা পেয়ে দৌড়ে গার্ডেনে গেল। Granny, I shouted, look at the picture. দেখো দেখো এই ছবিটা। I found it in the box of old things. আমি পুরাতন জিনিসপত্রের বাক্সে এই ছবিটা পেয়েছি। Whose picture is this? এটা কার ছবি? I jumped on the bed beside my grandmother and she walloped me on the bottom and said, walloped মানে কাউকে মারা, হালকা করে মারা, ঠিক আছে। সো দাদি আমাকে কি করলেন, আমি লাফ দিয়ে দাদির পাশে বসলাম এবং দাদি আমাকে পেছনে একটা ছোট্ট করে একটা মানে আঘাত করলেন, থাপ্পড়ের মতো। নাও আই হ্যাভ লস্ট কাউন্ট অফ মাই স্টিচেস। আমি, কারণ উল যখন মানুষ বোনে ওটা গুনতে হয়, হ্যাঁ, সো আমি এটা ভুলে গেছি, যেহেতু লাফ দিয়ে যে বসেছে সাডেনলি, মানে এটার সারপ্রাইজের কারণে উনি ভুলে গিয়েছেন আর কি, কাউন্টটা উনি মিস করে ফেলেছেন। অ্যান্ড দ্য নেক্সট টাইম ইউ ডু দ্যাট আইল মেক ইউ ফিনিশ দ্য স্কার্ফ ইয়োরসেলফ। পরে তুমি এরকম করলে তোমাকে দিয়েই আমি স্কার্ফটা শেষ করাবো। She took the photograph from my hand and we both stared at it for quite a long time. দাদি আমার হাত থেকে কি করলো, আমার হাত থেকে ছবিটা নিল এবং আমরা দুজনে অনেকক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। stare at মানে to look at something for a long time, অনেকক্ষণ ধরে কোনো কিছুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা। So the word here we have got is wallop. What is the meaning of it? The meaning of it is beat or hit. কাউকে মারা, beat or hit. দেখো এখানে একটা লোক আরেকজনকে মারছে। Though this is violence, we should avoid walloping people, right? We must not do it, but still beat or hit. Okay, the girl had long loose hair and she wore a long dress that nearly covered her ankles. তাহলে ছবিতে যে মেয়েটা, এবার তার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। মেয়েটার চুল খোলা, লম্বা চুল, লুজ তার মানে খোলা চুলগুলো। and she wore a long dress that nearly covered her ankles. এত লম্বা একটা ড্রেস পরেছে যেটা একদম পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢেকে গেছে। and sleeves that reached her wrist. আচ্ছা, স্লিভ মানে হচ্ছে জামার হাতা, সো স্লিভগুলো একদম হাতের রিস্ট পর্যন্ত, এই কবজি পর্যন্ত। and there were a lot of bangles on her hands. হাতে অনেক চুড়ি পরা। But despite all this drapery, the girl appeared to be full of freedom and movement. কিন্তু এত আচ্ছাদন থাকা সত্ত্বেও, ড্রেপারি বলতে বোঝাচ্ছে ক্লথ, ড্রেস, ঠিক আছে। এত দেখো একদম পা পর্যন্ত ঢাকা, হাত পর্যন্ত কাপড়, সবকিছুর পরেও মনে হচ্ছে the girl is full of freedom and movement. মেয়েটা খুব প্রাণবন্ত, তার অনেক স্বাধীনতা রয়েছে। she is full of life. এবং খুব চঞ্চল, মুভমেন্ট, খুব প্রাণোচ্ছল, চঞ্চল একটা মেয়ে। she stood with her legs apart. সে কিছুটা পা দুটো মানে ফাঁকা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। and her hands on her hips, এবং কোমরে হাত দিয়ে আছে। and she had a wide, almost devilish smile on her face. এবং তার মুখে যে হাসিটা, সেটা খুব চওড়া একটা হাসি, কিন্তু হাসির মধ্যে একটা devilish, একটা দুষ্টুমি আছে, দুষ্টুমির একটা ছোঁয়া আছে।
Okay, so now we have got a new word here, which is drapery. What is the meaning of drapery? Let's see that. So drapery means cloth or dress. তাহলে কোনো পোশাক পরিধান করা, আচ্ছাদন থাকা, ইভেন কার্টেনকেও কিন্তু বা পর্দাকেও বলে drapery. Okay, so any kind of fabric, cloth, এগুলো হচ্ছে drapery. So this is the description of the girl that is visible in the picture. মেয়েটার হচ্ছে এটা বর্ণনা, মেয়েটা কেমন ছিল. So she is full of freedom, she is full of movement, খুব হাসি খুশি চঞ্চল একটা মেয়ে, তাই না? Now we still do not know whose picture is this. জানি না. Maybe perhaps কয়েকজন লিখেছো maybe it's a picture of the grandmother. Maybe. I'm not going to reveal that right now. কার পিকচার এখনই রিভিল করব না. So আমরা পরবর্তীতে কোয়েশ্চেনে চলে যাই, okay? The next question is we are going to make a flowchart. Based on your reading of the passage, make a flowchart describing the girl in the picture. So I just give a description of the girl to you, and you may also find it in the passage that is given in your book. সেখান থেকে information use করে আমরা এখন এই flowchartটা করব. মেয়েটার বর্ণনা দিতে হবে. Now the very first point is having long loose hair. Verb plus ing, present participle দিয়ে প্রথম পয়েন্টটা লেখা হয়েছে. So the other points will also follow the same one, same patternটা আমরা ফলো করব. Verb plus ing দিয়ে শুরু করতে হবে. এটাও তোমাদের জন্য একটু কঠিন হতে পারে because in the passage the sentences are not having verb plus ing format. Sometimes you need to change it. You need to convert it into present participle or verb plus ing. তাহলে চলো এবার কনভার্ট করে ফেলো ডেসক্রিপশন শুধুমাত্র মেটার, ঠিক আছে? আর কোনো কিছু আননেসেসারি কোনো ইনফরমেশন আমরা এখানে আনবো না. ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ হ্যাভিং লং লুজ হিয়ার. What is going to be the other points? Happy Akhtar wearing a long dress. Great, thank you. Accepting the answer. Wearing a long dress. Nafizat Tabassum has also written the same thing. Yes, wearing a long dress is going to be number 2. What's number 3? বই থেকে খুঁজে বের করতে হবে. হ্যাঁ, বই সামনে থাকবে সবার. Wearing a long dress, wearing bangles. Great, Golam Mashur. Thank you. Yes, the answer is correct. Upama Chaudhuri wearing bangles on hand. ঠিক আছে. Long dress ঠিক আছে. Lots of bangles ঠিক আছে. Long dress, bangles. তাহলে আমরা দুটো পয়েন্ট পেয়ে গেছি. Number 2, wearing a long dress. Number 3, wearing bangles on her hand. আচ্ছা, reaching sleeves to her wrist. No. No. This is not going to be the answer. একটু চিন্তা করো. আচ্ছা, there are, when you have more than enough information in the passage, যখন দেখবে যে প্যাসেজের মধ্যে অনেক ইনফরমেশন আছে, যেমন এইখানে মেটার ডেসক্রিপশনে অনেকগুলো ইনফরমেশন, তখন আমাকে চয়েস করতে হবে যে কোন ডেসক্রিপশনটা আমি ইউজ করব আর কোনটা আমি ইউজ করব না. ঠিক আছে? কোন পয়েন্টটা আমার জন্য বেশি রিলেভেন্ট সেটা আমাকে পিক করতে হবে. কিন্তু যদি দেখো অনেক বেশি ইনফরমেশন আছে, 5টার বেশি আছে, তখন আমাকে চয়েস করতে হবে. Okay, so in number 4 you have written appearing to be full of freedom and movement, which is exactly the point I was looking for. Taposhi Bhattacharya, thank you so much. আচ্ছা, অনেকে লিখেছো covering her ankles. If you write wearing a long dress, covering her ankles, that's correct. কিন্তু শুধু covering her ankles তুমি কিন্তু এটা আলাদা পয়েন্ট করার আমার প্রয়োজনই নেই, কারণ আমার অনেক ইনফরমেশন অলরেডি এখানে দেয়া আছে. আমি কেন একটা আননেসেসারি ইনফরমেশন বা যেটা দিয়ে আমি পয়েন্ট তৈরি করতে আমার কষ্ট হচ্ছে সেটা আমি কেন করব? Standing with her legs apart, that's the point. Good. Rashid Kobir.
wearing lot of bangles, standing with her legs apart, appearing to be full of freedom and movement. Last one is oneke likheche, yes, having devilish white smile. I think we have got the answers now. So these are going to be the answers. Having long loose hair was the first one. Wearing a long dress, lomba ekta dress pora. Wearing bangles on her hand. Appearing to be full of freedom and movement. This is a very important point. যে মেয়েটার ছবিটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তার মধ্যে একটা প্রাণ রয়েছে. You have to use this information. Standing with her legs apart. Standing with her hands on the lips, on her hips. এটাও তুমি ইউজ করতে পারো চাইলে. Having a wide devilish smile. That's going to be the last answer, last point. Having a wide devilish smile. So these are going to be the answers of the description of the girl given in the passage. So see, when we are going to practice it, now sometimes we are finding problems. কখনো কখনো তুমি যদি প্র্যাকটিস না করো তখন বুঝতে পারবে না যে কোন ইনফরমেশনটা আসলে আমার জন্য নেওয়াটা নেসেসারি, কোনটা নেসেসারি না. So as long as much as you practice, the more proficient you're going to become. Okay, so thank you so much. Please practice some more questions from the same lesson. Amra এই লেসনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? ফটোগ্রাফটা ইটস আ ভেরি গুড ওয়ান, অনেক ইম্পর্টেন্ট, এবং আমার কাছে মনে হয় there is a lot of new words for you also in here. For example, আজকে আমরা অনেকগুলো heirloom, wrinkle, attic, rummaging, some new words we have got, and as you progress with the passage you may find more new words. অবশ্যই প্যাসেজটা নিজেরা আবার বাসায় পড়বে. Next weekও we will be covering unit 4. Next weekও আমরা unit 4 পড়ব, photographer বাকি অংশ আমরা শেষ করব, and we also have to learn unit 4 lesson 2, the poem Blow Blow যেটা আছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের, ওটাও পড়তে হবে. That's also very important. Unit 4টা খুবই আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, one of the most important unit of the whole book, ঠিক আছে? So don't miss it. অবশ্যই বাসায় আবার পড়বে. And in next week, as I told you, I'm going to have 2 more classes on the same unit, unit 4. In one class we are going to cover the poem, in another class we are going to cover the rest of the passage of photograph. Okay, so till then, stay safe, stay at your home, keep practicing from test paper or any other book that you are comfortable with. Share the class to your friends. Don't miss the class in next week. Thank you. Take care.